Ladies and gentlemen, with this act, unveiling of logo of the Golden Jubilee of our independence has been done. Logo concept and design by Ramendra Majumdar and Pradeep Chakraborty. সম্মানিত সুধী, এবার পরিবেশিত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর থিম সঙ্গীত। Ladies and gentlemen, we are going to present the theme song on the Golden Jubilee of Independence of Bangladesh. বুকে নিয়ে একটাই আছে গর্ব করে বলতে পারি নাম যে বাংলাদেশ। সাগর মোহনার পাহাড় ঘেরা লাল সবুজ বিশ্ব সেরা একটাই আছে দেশ, আমার বাংলাদেশ। আমার বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ। শেখ মুজিবের বাংলাদেশে আনন্দ উচ্ছ্বাস, স্বাধীনতার বয়স এখন হয়েছে 50। আকাশ স্বাধীনতা
সম্মানিত সুধী, এখন আমরা দেখব মুজিব চিরন্তন থিমের ওপর ভিডিও চিত্র। Ladies and gentlemen, now an animation video presentation on the theme, The Eternal Mujib. সুধী, এবার দেখবেন বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বিশেষ পরিবেশনা। Ladies and gentlemen, now we are going to play a special presentation by the Armed Forces of Bangladesh. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। 1974 সালে জাতির পিতার প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে শুরু হয় সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণয়ন করেন ফোর্সেস গোল 2030। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি পেশাদার, চৌকস এবং যুগোপযোগী বাহিনী। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বে শীর্ষে। সেনাবাহিনীতে নারীর ক্ষমতায়নে তিনি নিয়েছেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা। শত বছর আগে এ মাটির বুকে এসেছিল যে জ্যোতির্ময়, তুমি আছো মিশে বাংলায় চির অক্ষয়। সেদিনে দিগন্ত পেরোনোর যে স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে বাংলার সুমিলে জলে, দৃপ্ত পথে উত্তাল সমুদ্র থেকে আরো গহীনে অতলে। সেই পথের অনন্ত যাত্রায় সেদিন তুমি ছিলে কাণ্ডারি, তুমি আজও আছো বেঁচে সে পথের আলোর দিশারি। জলে স্থলে সাগর তলে আজ আমরা ধরেছি হাল, মোদের প্রাণের শক্তি তোমার জানে শুধু মহাকাল। তোমার আগমনের এই শতবর্ষ ক্ষণে আজ দৃঢ় প্রত্যয়, আমরা ছিলাম, আছি, থাকব দেশের তরে। শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এক মহান নেতার ডাকে রুখে দাঁড়িয়েছিল এ জাতি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে জন্মেছিল বিমান বাহিনী। জাতির পিতার 101তম জন্মবার্ষিকীতে দারুণ উৎসব আজ পুরো মানচিত্র জুড়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত আকাশ তলে তাঁর সুযোগ্য কন্যার হাত ধরে অদম্য বাংলাদেশে ছুটে চলেছে আজ অরুদ্ধ জয়যাত্রায়। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষের এই সুবর্ণক্ষণে হে প্রিয় মাতৃভূমি, শুভ জন্ম জয়ন্তী। প্রাণের চেয়ে প্রিয়
হে আমার সোনার বাংলাদেশ, আমি তোমায় ভালোবাসি। সম্মানিত সুধী, এবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ডক্টর কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। Ladies and gentlemen, may I now request Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhary, Chief Coordinator of the National Implementation Committee for the celebration of birth centenary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to deliver welcome speech on behalf of the committee. শ্রদ্ধেয় সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, সম্মানিত অতিথি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, Republic of India, His Excellency Narendra Modi, youngest daughter of Bangabandhu respected Sheikh Rehana, Honorable Minister for Liberation War Affairs, respected freedom fighters, Indian veterans, national and international dignitaries, excellencies, ladies and gentlemen. Good afternoon. On behalf of the National Implementation Committee for the birth centenary celebrations of the Father of the Nation, I welcome you all to today's program. I remember with deep respect the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib, and all the victims of 15th August 1975. I remember with solemn respect the 3 million martyrs and more than 200,000 Biranganas whose supreme sacrifices made it possible for the red and green flag to fly proudly on our skies. Today is 26th March, the Golden Jubilee of our independence. We are witnessing an unprecedented moment in the history of Bangladesh and Bengalis. Today, the birth centenary celebrations of the Father of the Nation have intersected with the celebrations of the Golden Jubilee of our glorious independence. We are fortunate enough to be gathered here today on this auspicious occasion. This unique moment is one of love, respect, achievement, and national pride. Bangabandhu's birth centenary is not merely a birthday. For Bengalis, it is an opportunity to show their respect to the person who emancipated them. This is also an opportune moment for the nation to show their collective gratitude to the person who gave them their existence and shape. The birth centenary is not limited to these celebrations, however, as our journey to show respect to Bangabandhu is an eternal one. Hence, based on the overall theme of Eternal Mujib, we organized a total of 10 days of programs, with each day having a separate theme. Our celebrations have transcended national boundaries and have created a global sensation. Monarchs, heads of states, heads of government, and other world leaders have sent their messages. We have been graced with the physical presence of 2 heads of state and 3 heads of government. In its diversity and beauty, breadth and magnitude, the celebrations have been one of a kind for us. I thank His Excellency the President of the People's Republic of Bangladesh. We express our gratitude for the advice and direction of the Chair of the National Committee and Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and Sheikh Rehana. The love and affection with which the 2 daughters of Bangabandhu guided us cannot be expressed in words. Their encouragement was the main driving force behind these arrangements. We also thank the Chair of the National Implementation Committee, National Professor Rafiqul Islam. It is our great pleasure that we have with us today It is our great pleasure that we have with us today
His Excellency Narendra Modi, veterans of the Indian Armed Forces, and veterans of the Indian Armed Forces in our 1971 who directly participated in our 1971 War of Liberation. and deep respect We remember with gratitude and deep respect the contributions and sacrifices of the people of India. ধ্বংসস্তূপ থেকে Bangabandhu raised this nation from the rubble in his short-lived 3.5-year-old journey to realize the dream of Sonar Bangla. Today, his daughter Sheikh Hasina is bravely carrying the torch of progress lit by her father. Under her leadership, Bangladesh and Bengalis can stand proudly on the world stage today. Various ministries and departments, armed forces, political leaders, luminaries of the literary and cultural arenas, members of the National Committee and National Implementation Committee, all came together to support us in our celebratory endeavors. I express our gratitude to each and every one of them. বাংলাদেশের দিগন্তে দেখি নবজীবনের ভোর মহাকালে সূর্যি সূর্য বাদন মুজিবুর মুজিবুর সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ Thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh live forever. সুধীবৃন্দ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং বিশিষ্টজন শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেছেন। Respected guests, we now present the messages received from the heads of states and government and distinguished personalities. প্রথমেই আমরা দেখব জাতিসংঘের সম্মানিত মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের ধারণকৃত শুভেচ্ছা বার্তা। We are now presenting the recorded congratulatory message received from His Excellency Mr. Antonio Guterres, Honorable Secretary General of the United Nations. I send warm greetings and congratulations to the government and people of Bangladesh on the 50th anniversary of their independence. The people of Bangladesh have made tremendous strides over the past 5 decades, particularly on issues of social development and disaster preparedness. I congratulate you on this progress, including your forthcoming graduation from the category of least developed countries. Bangladesh is playing a valuable role on the world stage as the largest troop contributor to United Nations peacekeeping operations, chair of the Climate Vulnerable Forum, and host to hundreds of thousands of Rohingya refugees from Myanmar. The United Nations is your steadfast partner in all these areas. We will continue to stand with Bangladesh in tackling the climate crisis and working for the Sustainable Development Goals. I send you my best wishes on your Golden Jubilee. সুধীবৃন্দ, এবার আমরা দেখব যুক্তরাজ্যের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসনের ধারণকৃত শুভেচ্ছা বার্তা। Ladies and gentlemen, we are now presenting the congratulatory message received from the Prime Minister of United Kingdom, the Right Honourable Boris Johnson MP. I want to congratulate the people of Bangladesh on your 50th anniversary, and it's amazing to reflect on how much your nation has achieved since the circumstance of its birth. It was the visit of Sheikh Mujibur Rahman here in 10 Downing Street in 1972 that was instrumental in forging the friendship between our countries, and I fondly recall being welcomed to Bangladesh with a great deal of warmth and generosity in 2018. The bond between us is incarnated by the 600,000 strong British Bangladeshi community who contribute so much to the United Kingdom every day. I think particularly of the fantastic doctors and nurses in our NHS, many of whom are helping to treat and to vaccinate people in our battle against COVID-19. Of course, the best way to support their efforts is by taking up the offer of a vaccination when it comes to you. Today, Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world, and we share the ambition to create an ever more prosperous and environmentally sustainable future. And so I look forward to working with Prime Minister Hasina, to seeing her again at COP26 in Glasgow. But for now, as we look ahead
to the next 50 years of British and Bangladeshi friendship, I wish everyone the very best for your Golden Jubilee. এবার আমরা দেখব পাকিস্তানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করেছেন পাকিস্তান হাই কমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জনাব কাশিফ জামিল। We are now going to watch the congratulatory message received from Honorable Prime Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Imran Khan, read out by Mr. Kashif Jamil, Charge d'Affaires, High Commissioner of Pakistan in Bangladesh. Excellency, on my own behalf and on behalf of the government and people of Pakistan, I have great pleasure in extending our felicitation on the 50th anniversary of the People's Republic of Bangladesh. The centenary events to commemorate the late Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman are reflective of the deep affection and esteem in which he is held by yourself and the people of Bangladesh. Pakistan deeply values its fraternal ties with Bangladesh, which are based on shared history, common faith, and convergent interests in promoting lasting peace and security, as well as sustainable prosperity in our region and beyond. The centenary and the Golden Jubilee of Bangladesh remind us of the far-sighted vision of reconciliation and friendship between our two peoples, so dearly cherished by the leaders of Pakistan and Bangladesh. Pakistan remains a sincere partner in the fullest realization of this vision. We would like to fortify our existing bonds with brotherly Bangladesh and build new ones for our succeeding generations, as we believe the destinies of our two peoples are intertwined. On this occasion, let us renew our resolve to jointly work for a better future for our peoples and even closer ties between our two countries. To take our deepening relationship forward, I also extend a cordial invitation to Your Excellency to visit Pakistan at the earliest convenience. I am confident that this would open a new chapter in our fraternal relations. I avail myself of this opportunity to convey best wishes for Your Excellency's long life, health and happiness, and for the continued peace, progress and prosperity of the brotherly Bangladeshi people. Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. এবার আমরা দেখব রাশিয়ান ফেডারেশনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর আলেকজান্ডার আই ইগনাটভ। Now we are going to watch congratulatory message received from the Honorable President of Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, read out by Ambassador of Russia to Bangladesh, His Excellency Mr. Alexander Ignatov. I have an honor to read out congratulatory message from the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Your Excellency Abdul Hamid, President of the People's Republic of Bangladesh, Your Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, please accept my heartfelt congratulations on the occasion of the 50th anniversary of the Declaration of Independence of the People's Republic of Bangladesh. It is symbolic that on these same days your country celebrates the centenary of the birth of Sheikh Mujibur Rahman, an outstanding political leader, the founder of the Bangladesh state. Relations between Russia and Bangladesh are traditionally friendly. I am confident that through our joint efforts we will ensure the further development of constructive bilateral cooperation in various fields for the benefit of our peoples, in the interests of strengthening regional security and stability. I wish you good health and success, as well as peace and prosperity to all the citizens of Bangladesh. Yours sincerely, Vladimir Putin, Moscow, Kremlin.
সুধীবৃন্দ, এবার আমরা দেখব তুরস্কের মহামান্য প্রেসিডেন্ট রেসেপ তাইয়েব এরদোগানের শুভেচ্ছা বার্তা। শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করেছেন বাংলাদেশের নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মুস্তাফা ওসমান তুরান। Ladies and gentlemen, let's watch now the congratulatory message received from the Honorable President of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, read out by Ambassador of Turkey to Bangladesh, His Excellency Mr. Mustafa Osman Turan. As the Ambassador of the Republic of Turkey to Bangladesh, I am honored to read out the message of His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, addressed to Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. Quote, Honorable Prime Minister, on the occasion of the Golden Jubilee of the independence of the People's Republic of Bangladesh and Mujib Borsho, I extend my heartfelt congratulations to Your Excellency and the brotherly people of Bangladesh on behalf of my nation and myself. I would like to thank you for your invitation to the Mujib Borsho celebrations extended on the occasion of the opening ceremony of your embassy's new buildings in Ankara, which was attended by our honorable foreign ministers in September 2020, and through your letter dated November the 2nd, 2020. Unfortunately, it has not been possible for me to accept your invitation because of the COVID-19 pandemic, which continues to affect the entire world. On this occasion, I would like to express my desire to visit Bangladesh in the upcoming period if circumstances permit. The sentiment of brotherhood among our peoples, rooted in our common historical and cultural heritage, strengthens our mutual will to further develop our relations. Your esteemed father, the founding president of Bangladesh, late Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, has taken his place among the prominent statesmen of the 20th century with the struggles he went through and the sacrifices he made for his nation throughout his life. I would like to share with you my belief that in 2021, as the Golden Jubilee of the independence of Bangladesh is being observed, we will deepen our relations and cooperation, which were strengthened with our joint efforts in 2020. Declared as Mujib Borsho on the occasion of his 100th birthday on all areas on the basis of the common interests of our peoples. I avail myself of this opportunity to renew my best wishes for the well-being and prosperity of the brotherly people of Bangladesh, as well as personal health and happiness of Your Excellency, Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. End of quote. সম্মানিত সুধী, এবার আমরা শুনব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন জুনিয়রের শুভেচ্ছা বার্তা। শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মান্যবর আর্ল মিলার। Respected guests, we are now showing the congratulatory message received from U.S. President His Excellency Mr. Joe Biden Jr., read out by His Excellency Mr. Earl Miller, Ambassador of the United States of America to Bangladesh. Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka. Dear Honorable Prime Minister, on behalf of the United States, I congratulate the people of Bangladesh as you celebrate your nation's 50th anniversary of independence. Bangladesh is an example of economic progress and a country of great hope and opportunity. I congratulate you and the people of Bangladesh for your remarkable achievements. Your hosting of 1 million Rohingya refugees is an example to the world of humanity and generosity. The United States will continue to be a steadfast partner in finding a durable solution to this crisis. I also applaud Bangladesh's commitment on addressing climate change and look forward to my administration's working closely with you on this important issue. The United States values our friendship with Bangladesh, and we believe the shared commitments to democracy and human rights form the foundation of strong partnerships. I look forward to working with you to strengthen those commitments to build an even brighter future
for the people of our nations over the next 50 years and beyond. I extend my best wishes to you and the people of Bangladesh on this historic day of celebration. Sincerely, Joseph R. Biden. On the campus of Dhaka University in February 1972, Senator Edward Kennedy said, "Freedom is yours and the future belongs to the people of a new Bengali nation. For generations to come, the story of Bangladesh will be a lesson to the world. The birth of the Bengali nation will be an inspiration to other people in other lands, a symbol to all who share your love of life and the spirit of your courage, but who do not yet share your freedom." On behalf of the American and Bangladeshi team at the United States Embassy in Dhaka, happy 50th birthday, Bangladesh. We celebrate and rejoice with you. We honor the vision of the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman, and salute the extraordinary journey of the Bangladeshi people. We send our best wishes for a bright, prosperous future for all Bangladeshis that honors the sacrifice and democratic principles of the nation's founding. As Tagore wrote in one of my favorite poems, Close Path, let new melodies break forth from the heart. As every hopeful day for the next 50 years and beyond, a new country is revealed with its wonders. সম্মানিত সুধী, বাংলাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্নির্মাণ, বাংলাদেশ ভারত সুসম্পর্কের ভিত স্থাপন ও দক্ষিণ এশিয়া সহ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভারত সরকার মরণোত্তর গান্ধী শান্তি পুরস্কার 2020-এ ভূষিত করেছে। Ladies and gentlemen, the Gandhi Peace Prize 2020 has been posthumously conferred to the father of the nation, the greatest Bengali of all time, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, by the government of the Republic of India, recognizing his immense and unparalleled contribution in inspiring the liberation of Bangladesh, bringing stability to a nation born through a war, laying the foundation for the close and fraternal relations between Bangladesh and India, and promoting peace and non-violence in the Indian subcontinent and beyond. এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করবেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রদ্ধেয় শেখ রেহানা। Ladies and gentlemen, the youngest daughter of Bangabandhu Sheikh Rehana will now receive Gandhi Peace Prize 2020 from Honorable Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina is accompanying her sister.
সম্মানিত সুধী, এবার আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, may I now humbly invite today's guest of honor, His Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of the Government of Republic of India, to kindly deliver his speech. नमस्कार। एक्सेलेंसीज, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक जी, मैडम शेख रेहाना जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, सोनार बांग्लादेशेर प्रिय बंधुरा, आप सभी का ये स्नेह मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक है। আজকের এই মুহূর্তটি আমার জীবনের मुझे खुशी है মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি হয়ে থাকবে। कि बांग्लादेश की विकास यात्रा के इस अहम पड़ाव में যে বাংলাদেশ आपने তার এই অত্যন্ত मुझे भी शामिल किया। आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है, तो स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ भी है। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक्सेलेंसीज, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने इस गौरवशाली क्षणों में, इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। मैं यहां अभी इस कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों की भी सराहना करता हूं। बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं
मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को मैं आज याद कर रहा हूं। शहीद धीरेन्द्रनाथ दत्तो को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम, रफीक, बरकत, जब्बार और शाफिऊर जी को मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एका, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत जितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद हल्दर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, আমরা তোমাদের ভুলবো না। यानी जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। बंधुगण, इन सबके बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान।
बंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंधु ने ऐलान किया था, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार, सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का यह अवसर मुजीब से बंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है। ये समय चिरो विद्रोही को, मुक्ति युद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है। बंधुगण, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, प्रणबदा ने कहा था, बंधु को उन्होंने एक टायरलेस स्टेटसमैन कहा था। उन्होंने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है। बंधुगण, ये एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय हैं। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। हम दोनों ही देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है, आगे बढ़ने का स्पष्ट विजन है। भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए
उतना ही जरूरी है। और इसलिए आज भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सहयोग से हर एक समाधान हो सकता है। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी का गवाह है। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन्स बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। मुझे याद है वो तस्वीरें जब इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने शोनो एक्टिर मुजिबोरेर थे के इस धुन पर दिल्ली में परेड की थी। भारत और बांग्लादेश का भविष्य सद्भाव भरे, आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अनगिनत पलों का इंतजार कर रहा है। साथियों, भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बेहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें। हम भी उनसे सीखेंगे, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा। मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्णो जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं। साथियों, बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी ने कहा था, बांग्लादेश इतिहासे স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নাই। बांग्लादेश स्वाधीन होकर रहेगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। बंधु का यह उद्घोष बांग्लादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बांग्लादेश के सामर्थ्य पर विश्वास भी था। मुझे खुशी है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाथे काराकारी कोरे ताई शबे मिले देरी कारो नहीं शहे को भू, यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ
हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे लक्ष्य एक है। इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे। मैं एक बार फिर इस पावन पर्व पर बांग्लादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत बांग्लादेश मैत्री चिरंजीवी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। আন্তরিক ধন্যবাদ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। Heartiest thanks to Honorable Prime Minister of India for your inspiring speech for all Bangladeshis. Our gratitude to you, sir. উপস্থিত সুধী, এবার আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে মুজিব চিরন্তন শ্রদ্ধা স্মারক প্রদান করবেন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শ্রদ্ধেয় শেখ রেহানা। এই শ্রদ্ধা স্মারকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার চিরন্তন প্রতীক বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক তর্জনীকে। জাতির পিতার পরিবারের সদস্য ও পৃথিবীর সকল শান্তিকামী মানুষের প্রতীক হিসেবে এই স্মারকে আছে 9টি উড়ন্ত পায়রা। এই স্মারকের বৈশিষ্ট্য, এতে টুঙ্গিপাড়ার মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। Ladies and gentlemen, may I now humbly request the respected Sheikh Rehana to present the Eternal Mujib Memento to His Excellency Mr. Narendra Modi on behalf of the National Implementation Committee. The Eternal Mujib Memento highlights the historic four-finger gesture of Bangabandhu, representing the undying symbol of the freedom and independence of Bengali nation. The memento features 9 pigeons as the symbol of the family members of Bangabandhu and all the peace-loving people of the world. The memento bears special significance as the soil of Tungipara has been used in it. মাননীয় সভাপতি, সম্মানিত অতিথি এবং সুধীবৃন্দ, এবার প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ। সুধীবৃন্দ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি। Ladies and gentlemen, now the speech from the chief guest of today's program. I request Honorable President of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Mr. Mohammad Abdul Hamid, to kindly deliver his speech. আসসালামু আলাইকুম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, today's guest of honor, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and invited distinguished guests. I am extremely delighted to be present here today on this glorious occasion of the birth centenary of the Father of the Nation and Golden Jubilee of Independence. On this auspicious occasion, I congratulate all the citizens of Bangladesh living at home and abroad. At the outset, I remember with deep gratitude and respect the great architect of independent Bangladesh, বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাসে এক অপূর্ব মিলন। বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধা। In the beginning, I remember with deep gratitude and respect the great architect of independent Bangladesh, the greatest Bengali of all time, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I remember with the greatest of respect all the valiant freedom fighters, the 4 national leaders and immortal martyrs, whose limitless courage and sacrifice has made us the proud citizens of this independent country. Honorable Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi. It's an honor and privilege for me to extend to you
and your delegation a very cordial welcome to Dhaka. I am delighted. Honorable Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi, it is an honor and privilege for me to extend to you and your delegation a very cordial welcome to Dhaka. I'm delighted that you could make time to come and visit us to attend the historic celebration of the birth centenary of the Father of the Nation and the Golden Jubilee of our independence. India is the closest neighbor and trusted friend of Bangladesh. I recall with deep appreciation the unstinting moral and material support that the political leaders and people of India extended to Bangladesh during our war of liberation. Remember with profound respect the heroes of Indian armed forces sacrificed their lives in our great liberation war. I express sincere thanks to the government of India for their decision to confer the Gandhi Peace Prize 2020 to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman posthumously in recognition of his outstanding contribution towards social, economic and political transformation through non-violent and other Gandhian methods. I hope you stay with us will be pleasant. I hope your stay with us will be pleasant and enjoyable. I wish continued peace, progress and prosperity for the friendly people of India. Distinguished ladies and gentlemen, today is a day of immense joy, pride and dignity for us. In the early hours of this very day in 1971, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, officially proclaimed independence of Bangladesh. But this independence did not come in one day or all of a sudden. There is a long history of exploitation, oppression and deprivation behind this. There was self-sacrifice of millions of lives. Everyone will have to work from their own places to make sure that the fruits of independence reach everyone. Whether personal or state level work, we all have to show our responsibility. And we have to establish our ideals and principles and promote good leadership. Affairs of the state are not the work of the government alone, but is a matter for all citizens. By utilizing the impacts of independence, we can make independence worthwhile. Distinguished guests, Bangabandhu Sheikh Mujib is not confined to a friend of Bengal only. Instead, he has become a friend of the world. During the NAM summit held in Algiers in 1973, Bangabandhu said, "The world is now divided into two parts, oppressed and oppressors. I am on the side of the oppressed." To know more about Bangabandhu, the birth centenary celebrations are a good opportunity. But the celebrations should not be limited to celebrations only, but we should take initiatives so that we can explain the life and the times of Bangabandhu to our next generation, the youths. Apart from Bangla, we should ensure that his life and work and ideals and history is available in multiple languages all around the world. Politicians, historians must play a key role in this regard. Directly participating in the liberation war under the leadership of Bangabandhu was one of the greatest achievements of my life. I worked in the refugee camps, looked after the people who were sheltered there. I was also a sub-sector commander of Mujib Bahini. I saw firsthand how India supported us during our war of liberation. At that time, from the erstwhile East Pakistan, more than 10 million people took shelter in India. The government of India sheltered more than 10 million of our people, fed them, trained our liberation warriors, our freedom fighters, gave us arms, and played a key role in the international diplomatic efforts to get recognition for Bangladesh. A lot of our allied forces embraced martyrdom.
This is a glorious example in the history of humanity. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ও সমর্থনের কথা বাংলাদেশের জনগণ সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। We always remember with the deepest of respect the role of India for our liberation war. এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে ভারত সরকার From my personal capacity and also from on behalf of the people of Bangladesh, I would like to express my gratitude to the government and the people of India. বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বঙ্গবন্ধু অনুসৃত কারো সাথে বৈরিতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব নীতি। In the international arena, we are now a development role model, following Bangabandhu's policy of friendship with all and malice towards none. Bangladesh is making its place in the international arena as well by signing the land boundary agreement with India and demarcating the boundaries with India and Myanmar. We have established our territorial sovereignty, and any disputes which may exist can be resolved with diplomacy. By sheltering more than 1 million Rohingyas who fled persecution in Myanmar, Prime Minister Sheikh Hasina has played an important humanitarian role in the world. Bangladesh believes in the peaceful coexistence of all nations and all peoples. We hope that the international community will play a more stronger role in the repatriation of the Rohingyas to their homeland in Myanmar. The history of our struggle for freedom tells us epic stories of pride and sacrifices. We are a nation that has achieved independence through bloodshedding war. Father of the nation has given us the right to keep our head high with self-identity in the world. Standing here after 50 years of independence, we can see the golden rays of development and prosperity. We shall march forward towards building a developed and prosperous Sonar Bangladesh. May you all live happily and healthily. Joy Bangla, Khuda Hafiz, long live Bangladesh. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এবার জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক, বাংলাদেশের উন্নয়নের অসামান্য অগ্রযাত্রার কাণ্ডারি, আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, it is our honor and privilege to invite the vanguard of our remarkable journey to progress and prosperity to fulfill the dream of Bangabandhu for a developed Sonar Bangla. Today's chair, also the chair of the National Committee for the celebration of the birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Honorable Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, to kindly deliver her speech. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi, he is present among us today. The Honorable President of Bangladesh, Janab Abdul Hamid, he is present with us today. Colleagues, diplomats, invited guests, my younger sister, Sheikh Rehana, ladies and gentlemen, audiences and spectators of online, radio and TV media. This is the closing ceremony. I extend my heartfelt greetings to you all.
This is the closing ceremony of the 10-day program from 17 to 26 March 2021 with the theme Mujib Chirantan or Mujib Eternal, marking the birth centenary of the Father of the Nation and the Golden Jubilee of our independence. Today is the end of the 10-day celebrations, which started from 17 March 2020. We had started the celebrations of the birth centenary of the Father of the Nation, but due to the pandemic situation, we had to close down most of our programs for the welfare of our public, for the health of our public. And that's why in 2021, we have extended the celebrations of the birth centenary up to 16 December 2021. 26 March, today is the 50th celebration of our independence. I extend my heartiest thanks to His Excellency Sri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, who has consented to grace this occasion even amidst this pandemic. My heartiest thanks to him. Today is our Independence Day. 50 years ago on this day, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, declared independence. In his historic speech of the 7th of March, when he called on the masses to take up arms, to fight for independence, and the people of the country followed his words. When Pakistani junta started committing genocide on the people of Bangladesh from the 25th of March, then Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared independence just before he was arrested by the Pakistani military junta, and he was taken to the prison of West Pakistan and he was imprisoned there. In our independence war, we always remember the contribution of India. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has graced this occasion, being physically present here as the guest of honor. We are honored to have him here. On behalf of the government, on behalf of the people of Bangladesh, my younger sister Sheikh Rehana and myself, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister Narendra Modi and the people of India. I thank the Government of India and Prime Minister Narendra Modi in particular for awarding the prestigious Gandhi Peace Prize 2020 to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this very auspicious moment, I must say, India indeed honored a worthy leader of South Asia, as well as a real follower of Gandhiji through this award. At the same time, the government of India was also beside us during our good and bad times. This time, India hands over 109 ambulances, this time as a gift of their amicable gesture for the people of Bangladesh.
I extend my heartiest thanks to Prime Minister Shri Narendra Modi, his government and the people of India. And before that, India had cooperated with us and gifted us the vaccinations for coronavirus. On the occasion of the birth centenary of Father of the Nation, Sheikh Mujib, the Golden Jubilee of Bangladesh's independence, and 50 years of Bangladesh-India diplomatic relations, the two countries have decided to hold several joint programs. Besides, the government of India has taken the initiative of Bangabandhu Bapu digital exhibition commemorating the two most reputed leaders of this subcontinent, Bangabandhu Sheikh Mujib and Mahatma Gandhi. I sincerely thank the Honorable Prime Minister of India for this exhibition. I pay my deep homage to the memory of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I remember the four national leaders of our liberation war, 3 million martyrs, 200,000 dishonored, tortured mothers and sisters. I express my deep gratitude to the valiant freedom fighters. And salam. I remember with great anguish and sadness the 15th of August 1975, which is a dark night for Bangladesh, when Bangabandhu, the father of the nation, was assassinated, and my mother, Sheikh Fazilunnisa Mujib, my three brothers, freedom fighter Captain Sheikh Kamal, freedom fighter Lieutenant Sheikh Jamal, my two sisters-in-law Sultana Kamal and Rosie Jamal, and my 10-year-old brother Russell, my only uncle, freedom fighter Sheikh Abu Nasir, who were brutally assassinated by the killers on 15th August 1975, and all the martyrs who bore martyrdom on that night. My father's military secretary, Colonel Jamil, had rushed to the spot to save the president, but he was also brutally murdered. Police ASP SB Hasibur Rahman tried to climb the stairs to save Bangabandhu, and he was also shot dead. My three aunts' houses were also attacked, and all the family members were assassinated. I pray for the salvation of all departed souls. After killing Bangabandhu, the people who grabbed power had tried to wipe out the name of Bangabandhu and the correct history from the minds of the people. We can only say that without a principle, without history, a nation cannot progress forward. Ladies and gentlemen, India was also beside Bangladesh. All the political parties of Bangladesh, of India, all political parties of India are always united in one issue, and that is being beside Bangladesh and the people of Bangladesh.
India is not only our next-door neighbor, we have a historical, social, cultural heritage and geographical rapport. The people and the government of India were immensely involved in the evolution process of Bangladesh during our liberation war in 1971. India sheltered about 10 million people who fled from Bangladesh in the face of persecution by Pakistani soldiers, in the face of killing, genocide and rape. They helped our freedom fighters. India has sheltered 1 crore Bangladeshis who fled to India from persecution of the Pakistani soldiers. India gave them shelter, food and medication. They helped our freedom fighters with training, arms and ammunition and all types of cooperation. বাংলাদেশ ভারত মিত্র বাহিনীর যৌথ অভিযানের মধ্য দিয়ে By the joint operation of the Bangladesh-India Allied Forces, the final victory was achieved on 16 December 1971. A notable number of Indian soldiers sacrificed their lives, along with our freedom fighters, who fought shoulder to shoulder with our freedom fighters, sacrificed their lives and embraced martyrdom during this war for the independence of Bangladesh. I pray for their eternal peace. I remember their sacrifice with great honor. The self-sacrifice, support and cooperation of the people of India during our liberation war will never be forgotten. We gratefully recollect that contribution. I express my personal gratitude to the people and the government of India. On 15 August 1975, when my father, the father of the nation, and all the members of my family were brutally assassinated, we 2 sisters survived. With my 2 children, Saima and Shojib Wajid Joy, we were on a visit to Germany, where my husband was working. Maybe that is why our lives were saved. But we had no place to go after this terrible incident. My husband, a nuclear scientist, was there, but there was no space for us to stay. At that time, Marshal Tito and the Prime Minister Indira Gandhi contacted us, and they gave us a place to stay in Delhi, and we were there for a long time. We were not allowed to return to our country. The dictator of Bangladesh at that time would not let us return, and at that time, after that, Ziaur Rahman declared himself as president and would not even return Rehana's passport, which had expired. After 21 years, when Awami League elected me as the president, I came back to my home country. I came at a time when the murderers of my father and the war criminals were all in positions of power. They were the dictators. At that, we came to our home country 21 years in such a situation. At that time,
we tried to honor the countries who had helped us during our liberation war. In recognition of the outstanding contribution to our liberation war, we have dedicated the Independence Award to the late Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, the Liberation War Friendship Award to President Sri Pranab Mukherjee and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and also 225 Indian citizens were awarded the Liberation War Friendship Award. And we are honored to be able to give them, confer upon them this award. Our relations with India have now escalated to new heights. We laud Prime Minister Modi ji's neighborhood first policy, sending vaccines for prevention of coronavirus to the neighboring countries, including Bangladesh, must be a reflection of that policy by Modi ji. During the last few years, Bangladesh has increased cooperation with India in various sectors, including trade, commerce, communication, power, energy, and agriculture. India has now become one of our best development partners. The Moitri Bridge over the Feni River has recently been inaugurated to increase connectivity between northeastern Indian states and Bangladesh. These Indian states are now able to use the seaport and airport of Chattogram. Dear ladies and gentlemen, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a great believer in regional cooperation. In addition to the political freedom of the oppressed people of the world, he dreamed of economic emancipation. That made him emphasize regional cooperation based on mutual trust, confidence, and equality. India is the largest country in the region. India needs to play a pioneering role in building a stable, politically, economically vibrant South Asia. If we move forward hand in hand, the development of our people is inevitable, because South Asia is a densely populated region. We have a lot of resources that must be utilized to make South Asia poverty-free and hunger-free. We are taking Bangladesh on the track of prosperity by overcoming multiple obstacles. Through our relentless efforts of the last 12 years, Bangladesh has received the final recommendation to shift from a least developed country to a developing country status. We are working hard to make Bangladesh an upper middle income country by 2031 and a developed and prosperous one by 2041, with the aim of the SDGs. At this auspicious moment of celebrating the birth centenary of the Father of the Nation, the Golden Jubilee of Independence of Bangladesh, let us pledge to forget all differences and work together for the welfare of our people, with a view to establishing South Asia a developed and prosperous region, according to the foreign policy of Bangabandhu, friendship towards all and malice towards none. Bangladesh is progressing on the same track. On the occasion of the Golden Jubilee and the Great Independence, many dignitaries have glorified our event by sending us messages in writing and video, and I, on behalf of all the people of Bangladesh, extend our heartfelt thanks to them.
Bangabandhu's foreign policy, friendship towards all, has been reflected in all the messages from all the leaders throughout the world. Bangladesh is going forward and we shall go forward. I once again express we shall, inshallah, build the Sonar Bangla as dreamt by the father of the nation. I once again express my heartfelt gratitude and sincere thanks to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for attending this festival. And thank you, the people of India, for your cooperation. Thank you, everyone. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Long live Bangladesh, India friendship. May Bangladesh live forever. Khuda Hafiz. Stay safe and healthy, everyone. Thank you. ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। Thank you, Honorable Prime Minister, for your invaluable speech. সম্মানিত সুধী, আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আলোচনা পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এরপর শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। Respected guests, ladies and gentlemen, with the kind permission of the Chair, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, we now conclude the first phase of the program. Cultural program follows next after a short break. Thank you all for being with us. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे ढाका से, जहां पे बांग्लादेश के नेशनल डे प्रोग्राम के सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अब से कुछ देर पहले अपना संबोधन भी दिया। और संबोधन से पहले उन्होंने जो बंगबंधु को साल 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था, उस पुरस्कार को उन्होंने वहां पर दिया भी है। तो अपने आप में प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण संबोधन। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत बांग्लादेश मैत्री चिरायु हो, यानी कि ये हमेशा के लिए जीवित रहे। दोनों देशों की जो दोस्ती है, उन्होंने साफ तौर पे इस बात का